Hello everyone and welcome back to our YouTube channel. In today's video, we are going to learn the name of various furniture pieces in German. This is perfect for anyone looking to expand their vocabulary, planning a trip to Germany, or just want to learn a new language. We will go through each furniture pieces with clear picture and pronunciation. So let's get started. Das Möbel. Noch einmal. Das Möbel. Was ist das? Noch einmal. Was ist das? Das ist ein Tisch. Noch einmal. Das ist ein Tisch. Das ist ein Stuhl. Noch einmal. Das ist ein Stuhl. Das ist ein Sofa. Noch einmal. Das ist ein Sofa. Das ist ein Bett. Noch einmal. Das ist ein Bett. Das ist ein Schreibtisch. Noch einmal. Das ist ein Schreibtisch. Das ist ein Schrank. Noch einmal. Das ist ein Schrank. Das ist ein Kleiderschrank. Noch einmal. Das ist ein Kleiderschrank. Das ist ein Kommode. Noch einmal. Das ist ein Kommode. Das ist ein Regal. Noch einmal. Das ist ein Regal. Das ist ein Bücherregal. Noch einmal. Das ist ein Bücherregal. Das ist ein Schuhregal. Noch einmal. Das ist ein Schuhregal.
Das ist ein Nachtisch. Noch einmal. Das ist ein Nachtisch. Das ist eine Tischlampe. Noch einmal. Das ist eine Tischlampe. Das ist eine Stehlampe. Noch einmal. Das ist eine Stehlampe. Das ist ein Spiegel. Noch einmal. Das ist ein Spiegel. Das ist ein Vase. Noch einmal. Das ist ein Vase. Das ist ein Vorhang. Noch einmal. Das ist ein Vorhang. Das ist ein Teppich. Noch einmal. Das ist ein Teppich. Das ist ein Sessel. Noch einmal. Das ist ein Sessel. Das ist ein Couchtisch. Noch einmal. Das ist ein Couchtisch. Das ist ein Sitzsack. Noch einmal. Das ist ein Sitzsack. Das ist ein Hocker. Noch einmal. Das ist ein Hocker. Das ist ein Fernsehertisch. Noch einmal. Das ist ein Fernsehertisch. Das ist ein Esstisch. Noch einmal. Das ist ein Esstisch. Thank you for joining us in today's lesson.
We hope you enjoyed learning the name of different furniture pieces in German. Don't forget to practice these new words to enhance your vocabulary. If you found this video helpful, do give it a thumbs up and share with your friends. Until next time, stay awesome. Danke fürs Zuschauen. Thanks for watching.